أصحاح 24. Matthew 24. بعدين خرج يسوع ومشي من الهيكل. Jesus left the temple and was going away, فطلع تلاميذه عشان يوروه مباني الهيكل. and his disciples came to point out to him the buildings of the temple. فقال لهم يسوع: But he answered them, ما انتوش شايفين ده كله؟ You see all these, do you not? الحق بقول لكم Truly I say to you, انه مش هيتساب هنا حجر على حجر الا ويتهد. there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. وهو قاعد على جبل الزيتون طلع له التلاميذ على انفراد. as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, وقالوا: قول لنا امتى ده يحصل؟ saying, Tell us, when will these things be? وايه هي علامة مجيئك؟ And what will be the sign of your coming ونهاية الزمن؟ and of the close of the age? فجاوب يسوع وقال لهم: and Jesus answered them, بصوا، محدش يتوهكوا، See that no one leads you astray. لأن كتار هيجوا باسمي يقولوا أنا هو المسيح، For many will come in my name saying, I am the Christ, ويتوهوا ناس كتار. and they will lead many astray. وهتسمعوا عن حروب وأخبار حروب. And you will hear of wars and rumors of wars. بصوا ما تترعبوش، See that you are not alarmed, لأنه لازم ده كله يحصل، for this must take place, ولكن لسه مش النهاية. but the end is not yet. لأنه هتقوم بلد على بلد ومملكة على مملكة، For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, وهتبقى في مجاعات وأمراض منتشرة وزلازل في أماكن، and there will be famines and earthquakes in various places. ولكن دي كلها بداية الأوجاع. All these are but the beginning of the birth pains. وقتها هيسلموكوا لضيق ويقتلوكوا، Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, وهتبقوا مكروهين من كل الشعوب عشان خاطر اسمي، and you will be hated by all nations for my name's sake. وساعتها هيقع ناس كتار And then many will fall away وهيسلموا بعضهم لبعض and betray one another وهيكرهوا كل واحد التاني، and hate one another. وهيطلع أنبياء كدابين كتار And many false prophets will arise ويتوهوا ناس كتار، and lead many astray. ومن كتر الخطية هتبرد محبة ناس كتار، And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. ولكن اللي هيصبر لحد النهاية فده هيتنقذ، But the one who endures to the end will be saved. وهيبشر بالأخبار المفرحة بتاعت المملكة دي في كل الأرض اللي ساكنة. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world شهادة لكل الشعوب، as a testimony to all nations. بعدين تيجي النهاية. And then the end will come. فلما تشوفوا نجاسة الخراب اللي قال عنها دانيال النبي، So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel واقفة في المكان المقدس، standing in the holy place, يا ريت اللي بيقرأ يفهم. let the listener understand. فوقتها يهرب اللي في اليهودية للجبال، Then let those who are in Judea flee to the mountains. واللي على السطح ما ينزلش عشان ياخد حاجة من بيته، Let the one who is on the housetop not go down to take what is in his house. واللي في الغيط ما يرجعش وراه عشان ياخد هدومه، And let the one who is in the field not turn back to take his cloak. ويا ويل الحوامل واللي بيرضعوا في الأيام دي، And alas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days. وصلوا عشان ما يبقاش هروبكوا في شتاء ولا في سبت، Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath. لأنه هيبقى وقتها ضيق عظيم ما كانش زيه من بداية العالم لدلوقتي، For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now. ومش هيبقى. No, and never will be. ولو ما تأثرتش الأيام دي ما كانش جسم ينجى، And if those days had not been cut short, no human being would be saved. ولكن عشان خاطر اللي اختارهم الله هتتأثر الأيام دي. But for the sake of the elect, those days will be cut short. وقتها لو قال لكم حد أهو المسيح هنا أو هناك فما تصدقوش. Then if anyone says to you, Look, here is the Christ, or there he is, do not believe it. لأنه هيطلع مسحة كدابين وأنبياء كدابين. For false Christs and false prophets will arise,
ويدوا معجزات عظيمة وعجائب and perform great signs and wonders, عشان يتوهوا لو أمكن اللي اختارهم الله كمان. so as to lead astray, if possible, even the elect. أهو أديني سبقت وبلغتكم. See, I have told you beforehand. فلو قالوا لكم أهو في الصحراء فما تخرجوش. So, if they say to you, look, he is in the wilderness, do not go out. أهو في الأرض الجوانية فما تصدقوش. If they say, look, he is in the inner rooms, do not believe it. لأنه زي ما البرق بيخرج من الشرق ويبان لحد الغرب. For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, أهو كده هيبقى كمان مجيء ابن الإنسان. so will be the coming of the Son of Man. لأنه مكان ما بتبقى الجثة فهناك بتتجمع النسور. Wherever the corpse is, there the vultures will gather. ووقتها بعد دقيقة الأيام دي هتضلم الشمس. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, والقمر مش هيدي نوره. and the moon will not give its light, والنجوم هتقع من السماء. and the stars will fall from heaven, وقوات السماء هتترج. and the powers of the heavens will be shaken. وساعتها هتبان علامة ابن الإنسان في السماء. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man. وساعتها هتولول كل قبائل الأرض. And then all the tribes of the earth will mourn, وهيشوفوا ابن الإنسان جاي على سحاب السماء. and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven بقوة ومجد كتير. with power and great glory. فهيبعت ملائكته بصوته عظيم. And he will send out his angels with a loud trumpet call, فهيجمعوا اللي اختارهم من الأربع رياح. and they will gather his elect from the four winds, من آخر السماء لآخرتها التانية. from one end of heaven to the other. فمن شجرة التين اتعلموا المثل. From the fig tree learn its lesson. لما يبقى فرعها طري وتطلع أوراقها As soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, تعرفوا إن الصيف قريب. you know that summer is near. أهو كده انتوا كمان لما تشوفوا ده كله So also when you see all these things, يبقى اعرفوا إنه قريب على الأبواب. you know that he is near, at the very gates. الحق بقول لكم Truly I say to you, ما يروحش الجيل ده لحد ما يبقى ده كله. this generation will not pass away until all these things take place. السماء والأرض هتزول Heaven and earth will pass away, ولكن كلامي مش هيزول. but my words will not pass away. وأما اليوم ده والساعة دي But concerning that day and hour, فما يعرفش بيهم حد ولا ملائكة السماء no one knows, not even the angels of heaven, غير أبويا وحده. nor the Son, but the Father only. وزي ما كانت أيام نوح أو كده يبقى كمان مجيء ابن الإنسان. For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. لأنه زي ما كانوا في الأيام اللي قبل الطوفان For as in those days before the flood, بياكلوا ويشربوا ويتجوزوا they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, لحد اليوم اللي دخل فيه نوح المركب الكبير. until the day when Noah entered the ark. وما عرفوش لحد ما جه الطوفان وخد الكل. And they were unaware until the flood came and swept them all away. أو كده هيبقى كمان مجيء ابن الإنسان. So will be the coming of the Son of Man. وقتها يبقى اتنين في الغيط يتاخد واحد ويتساب التاني. Then two men will be in the field, one will be taken and one left. ستتين بيطحنوا على الرحايا تتاخد واحدة وتتساب التانية. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and one left. اسهروا بقى. Therefore, stay awake, لأنكم ما تعرفوش في انهي ساعة يجي ربكم. for you do not know on what day your Lord is coming. واعرفوا ده But know this, انه لو عرف صاحب البيت في انهي ربع من الليل يجي الحرامي that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, كان سهر ولا سابش بيته يتنهب. he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. عشان كده خليكوا انتوا كمان مستعدين. Therefore, you also must be ready, لانه في ساعة ما تفتكروهاش يجي ابن الانسان. for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. فمين هو العبد الامين العاقل؟ Who
Who then is the faithful and wise servant? اللي قومه سيده على خدمه His master has set over his household عشان يديهم الأكل في وقته. to give them their food at the proper time. يا بخت العبد ده اللي لما يجي سيده يلاقيه بيعمل كده. Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. الحق بقول لكم Truly I say to you, إنه هيقومه على كل فلوسه. he will set him over all his possessions. ولكن لو قال العبد السيء ده في قلبه But if that wicked servant says to himself, سيدي بيتأخر، my master is delayed, فيبتدي يضرب العبيد زمايله and begins to beat his fellow servants, وياكل ويشرب مع السكرانين، and eats and drinks with drunkards, هيجي سيد العبد ده في يوم ما يستناهوش، the master of that servant will come on a day when he does not expect him, وفي ساعة ما يعرفهاش، and at an hour he does not know, فيقطعه ويخلي نصيبه مع المنافقين. and will cut him in pieces and put him with the hypocrites. هناك بيبقى العياط وجز السنان. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.